Hello students, welcome for today's class. So today we are going to talk about specific heat, right? Specific heat. So you can see all the setting, whatever kept to understand the specific heat, right? Observe the figure 2 carefully, you can understand. Suppose ఇక్కడ చూడండి కింద ఉన్న ఒక బీకర్ అంటే టోటల్ వెసల్లో కంటైనర్లో వాటర్ ఉంది H2O వాటర్ with 80°C temperature zone. That water is in contact with the two different substances, right? Water and oil. Water enta తీసుకున్నాం, oil enta తీసుకున్నాం. So water 50 gram, అలాగే oil కూడా 50 gram. అయితే two కూడా సేమ్ సిచ్యుయేషన్స్ లో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ని తీసుకునేలా పాసిబిలిటీ ఉండేలా మనం చేసాం. కానీ ఇక్కడ సిచ్యుయేషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే what we can see that water is taking different amount of heat, oil is taking different amount of heat. See this. So total setting just a test tube single hold ఉన్నటువంటి ఒక బీకర్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ కూడా అలాగే తీసుకున్నాం. సో ఒక దాంట్లో థర్మోమీటర్, ఇంకో దాంట్లో కూడా ఇంకో థర్మోమీటర్ సెట్ చేసాం. టెంపరేచర్స్ ఎలా రైజ్ అవుతున్నాయి, ఎక్కడ ఎక్కువ రైజ్ అవుతుంది. సీ దిస్, ఆయిల్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఉండింది బిగినింగ్ లో, వాటర్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఉండింది, మీన్స్ బోత్ ఆర్ హావింగ్ అట్ ద సేమ్ టెంపరేచర్ ఇనిషియల్. బట్ ఆఫ్టర్ we keep them in contact with the hot water, so which is having 80°C. So what happened? So if you ask, in which test tube does the temperature rise quickly? Can you guess answer? ఈ రెండిట్లో ఆయిల్లోనా వాటర్లో ఎక్కడ ఎక్కువ టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది క్విక్లీగా? సో దట్ యూ కెన్ గెస్. సో ఇఫ్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆయిల్, దట్స్ రైట్. యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ రైట్. సో the temperature rise can happen very quickly in oil. Why it happens? Right? Same amount of heat possibility unna kuda, same amount of heat availability lo unna kuda, ఒకటి ఒకలా తీసుకుంది, ఇంకోటి ఇంకోలా తీసుకుంది. సో ఎందుకు ఇలా జరిగింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి, రైట్? సో వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ rate of raising the temperature, right? Rate of raising the temperature for oil or water, in which one it is great? You can say that the raise of temperature rate or rate of rise of temperature is more in oil, more in oil. So why it is? Simply say, ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. సపోజ్ ఒక క్లాస్ రూమ్ లో ఒక టీచర్ ఒకే ఇన్ఫర్మేషన్, సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నారు, కానీ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ వన్ స్టూడెంట్స్ అండర్స్టూడ్ వెరీ క్లియర్లీ, another student understood not that much of clear. So why it is like that? Difference in it? Simply we can say it is the nature of that boy. A boy enti a student enta observe chesukovali anukuntunnadu, enta vinali anukuntunnadu. So depending on many factors, we can simply say that a student nature ante ardham cheskunnadu, alanti conclusion. So what we can say from this activity, so we can say that the rate, right, rise of temperature rate is half, or we can say rate of rise of temperature is half. So ante enti meaning enti? Rise of temperature rate ekku undadam ante enti అంటే టెంపరేచర్ రైజ్ అనేది వెరీ ఫాస్ట్ గా జరిగిపోతుంది, వెరీ ఫాస్ట్. సో రేట్ ఆఫ్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇస్ స్లో, మీన్స్ ద టెంపరేచర్ రైజ్ కెన్ హ్యాపన్ స్లోలీ. సో ఇన్ విచ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్, రేట్ ఆఫ్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఆయిల్ మోర్, So from these conclusion, from these observations, what we can conclude? So it was said like this: the rate of rise of temperature is depends on nature of substance, right? ఆ సబ్స్టాన్స్ నేచర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఆ రైజ్ అనేది
ఉంది అని చెప్తున్నాం. సో బికాస్ ఆయిల్ నేచర్ ఇస్ డిఫరెంట్, వాటర్ నేచర్ ఇస్ డిఫరెంట్, right? If you take kerosene, if you take petrol, diesel, or any other liquid, like milk, like any liquid, any liquid or substance, whatever you take, even though you keep them to the same amount of heat, okay, available, the different absorption will be there. Why it is? It depends on nature of substance. Simply to say, what is the meaning of the here to say nature of substance? The meaning is this: if material is different, that is the nature. Suppose water is a one substance, right? Water is one substance, oil is one substance, right? Milk is one substance, inka kerosene, diesel, petrol, like whatever you say, just iron, wood, whatever that may be. So all these are different substances, different substances. So their nature is different. That's why, simply to say, we are saying conclusion. Why different amount of heats are going to be taken by the bodies? It depends on their nature, right? It depends on their nature. So we have to understand that.